same person you want to watch. There's only so much of that. So again, we're always looking for new stories. Much like and storytelling is never going away. Neither are actors, neither are voice actors, neither are directors. But there are roles that will be taken away because it's just ease of access. It's just a tool to make life easier. That's why 3D, video killed the radio star, right? Streaming's killing the video star. The 2D and 3D. There's still a place for everything. However, it's just really it's like it's its own niche. What do you want to watch as your audience? And we find our audiences. It depends on you, right? Yeah. Привет. Привет. Пока. So yeah, ой блин. Жалпы жасанды интеллект қазіргі таңда актерларға да негізінен бір жағынан пайдасын да береді, бір жағынан зақымын да береді. Сен ол дубляждық актер болсаң да, қарапайым киноға түсіп жүрген, сериалдарға түсіп жүрген актер болсаң да. Мен өзім енді актер болғанмен, Голливудтағы киноларда, сериалдарда түскенмен, мен әлі бір жұлдыз атанған актер емеспін. Мен әлде жұмыс істеп жатырмын осы бағытта, және де өсу үшін мен әлі көп жұмыс істеу керекенін түсінемін. Мысалға мен соңғы түскен кином шамамен енді кассаға келгенде өте жақсы қаржы, яғни қаржыландырған ақшасын жақсы сақтап, жақсы ақша жинап шықты. Бірақ та мен бұдан жұлдыз болып кеткен жоқпын. Және де конкуренция, әрине, конкуренция өте үлкен дәл қазір Голливудта. Енді бұған да жасанды интеллекттің өзінің үлкен берген бір ықпалы бар. Біз бұны ешкім жасыра алмайды. Сен қандай актер бол, мықты актер бол, жаман актер бол, сенің жұмысында бұл немесе не пайдасын тигізер, не зақым тигізер. Әрине де әр адам өзінің аудиториясын табу керек деп ойлаймын. Бұл бағытта мысалға әр адам өзінің аудиториясын таба, аудиториясына бір жақсы дүние бере, сонымен қызықтырады. Яғни біз есімізден шығармау керекпіз. Индустрия ол бір қызық алаңы. Адам өзін көрсетеді бұл алаңда, және сол алаңда ол дамиды. Сол алаңда жүре, ол өзінің аудиториясын табады, және сол аудиториясын қызықтырады, және соның арқасында оған искусственный, яғни жасанды интеллект болсын, басқа да конкуренттер болса да, сен аудиторияның өзінде қалып қалады. Thank you. Yeah. Yeah. I see you. And our third part of panel session, I would ask Carl to use your case and address to everyone to your case, because it's a wonderful case to package everything we discussed so far. So Carl wanna shoot remember Saga here. So but he mentioned they will travel to Uzbekistan. So question to us, to Kazakhstani partners, what should we do from here to convince you and provide and talk and a partner? Let's do this fantastic project here. For instance, you have a wonderful, commercial-oriented, successful producer, director. We have a streaming platform. We have a huge studio with, from costume till Godzilla-size pavilions, and we have dozens of young talents and AI on board, But from your side, you have international actors, producers, other stuff. So how to make this, a marriage? How to produce it, and create local but be famous global. Yes. Let me translate first. Жалпы продюсер мырза атын ұмытқым, сіз бір Карл, мистер Карл, сізде бір яғни ынтаңыз болып тұр кино түсіруге, осы жерде бір сага. Жалпы дәл осы кезде, бірақ енді сіз Өзбекстанға барып та түсіргім келіп тұр деп айттыңыз, бірақтан біз егер Қазақстанға ориентировалатын болсақ, осы жерде отырған партнерлармен бірге, және де тағы да мыңдаған көптеген таланттардың бәрін бірге қосып, осы жерден бір кино жасап, бірақ оны осы яғни жергілікті жерде кино жасап, бірақтан оны халықаралық деңгейде көтеру үшін не істей аламыз? Қалай ойлайсыз сіз? You can go to answer. Okay, so this is part of the process. So in Hollywood, there's a term called development, right? And often the development for bigger studios happens in the office. I'm a very hands-on producer, so because I'm working with independent budgets, I'm not paying a bunch of people to go do it for me.
In fact, I prefer that because often things get filtered and you're not really seeing exactly what's happening. And so that's why things get in development hell, because people don't, they're not actually moving it forward. But in my own hands, I can move this forward. But it's also like spinning many plates. You know, that you spin plates and they kind of spin. So we started Rift War development about 4 or 5 years ago. These are all public. So if you go to like Hollywood Reporter, we've had like announcements of when we bought the IP, when we brought in our first team. The first team worked on Obi-Wan Kenobi and Willow. What they delivered, we were on the same page with, so we kind of moved on to the next team. We worked on another team, and then most recently another team. You know, that 7 Emmy Award-winning team that we're not working with yet now. So now we're on our 4th team. So that's like the process that's really getting the core of the story together, right? But for me, in the meantime, I'm also meeting with talent, like folks that could play certain key roles, having very casual conversations because nothing is promised. And in the very same way, I visit a lot of places. We went to, obviously for the last movie, we went to like Nashville, we went to Kentucky, we went to Seattle, and those are all America places, but it was not promised. We ended up shooting in Los Angeles. It just worked out. For us, for Rift War, I already went to Korea, which has a lot of the Korean drama capabilities production. Went to Serbia, just kind of see. I hear a lot about their carpentry capabilities, and I think I'm here now, and I would call it more of a research trip. And research trips in this context is all about relationships. And for me, as a producer, is putting together the pieces of the puzzle that fits that picture and vision that we're trying to accomplish. And sometimes, actually most of the time, you can't force the pieces. Things kind of fall into place by themselves. And so the best thing you guys can do for me is to just bombard me with information and tell me how things are done here. And even let's say I finish this whole trip, I come back another trip, 3 trips later, I still say no. It's not no forever. It's just not now, right? But if I say yes, I will move very quickly and we'll get it done in 3 months. So for example, here, why don't you do that first and I'll give an example of how fast we're moving. Okay, thank you. Жалпы бізде Голливудта көптеген индустрияға келген адамдар, олар дамуға тырысады. Бізде даму деген сөз ол как ключевой сөз деп айтты да. Бізде көбінесе біз дамытуға ұмтыламыз. Және де бұның бәрі процесстен білінеді. Мен продюсер ретінде мысалға көптеген жерлерде көптеген адамдармен уже сөйлестім, таныстым, және де бізде әңгіме барысында бізде жай ғана әңгіме болады. Мен еш нәрсеге сөз мысалға алдын ала біз бірге жоба жасаймыз, біз бірге бір командада боламыз деп айта алмаймын. Бұл жай ғана танысу, сөйлесу, және сөйлесу барысында біз жалпы осында көптеген қызықты эпизодтармен бірімізден алмасып сөйлесеміз. Бұл жай ғана танысу процесі сияқты өтеді. Ал егер уже түсірілімге келетін болсақ, жалпы бұл жерде мен тек бір командамен қалмаймын. Мысалға мен әр жерге барам, менде әртүрлі команда болады. Мысалы дәл қазір менде қазір осы бөлмеде де мысалы қазір жаңа команда болып отырмыз. Және де әрине де мен дайынмын неше түрлі эксперименттер жасауға. Және де бірақ мен продюсер ретінде берілген бюджетті әшейін ауаға шашпаймын. Мен оның әр істің өзінің бір есебі бар. Мен оны да ескерем, бұл өте маңызды фактор болып саналады менің жұмысымда. Мысалға, және де мен өзім көп жерлерге барған жақсы көремін, және де көптеген адамдармен жаңа команда жасаған жақсы көремін. Мысалға, біз осы жақында Кореяда болдық. Кореяда бір жобаларымыз болды. Одан кейін тағы одан бөлек біз Сербияда болдық. Және де мен айтқым келгені, бұл мен продюсер ретінде бұл мен үлкен пазл жасаймын. Және әр пазлдың өзінің орны бар. Бірақ бір момент, өте маңызды момент бар. Ол пазлды біз мәжбүрлеп қоя алмаймыз. Әр пазл өзінің дұрыс уақытында қойылымы болады. Және де яғни осы дұрыс пазл өз орнына дұрыс келген кезде бір жақсы нәтижеге апарады дегенге мен сенемін. Yeah, and so when және де қазір мен бір мысал айтқым келіп еді. You can get to answer. Yeah, and when I talk about the puzzle, I think one of the most important pieces is the director. So for me, by visiting many places, by talking a lot of talent, at the end of the day, is really allowing me to have arsenal. So when I find my creative partner in the director,
I can provide him with all this research that's already been done, so he doesn't have to do it, right? So for example, why I say there was like it's very organic is for this project. It's been really tough, to be honest. We are trying to do an independent TV show, so we're independently financing, we're independently distributing, independently selling, right? And it's a big challenge because TV is very corporate. It's typically within the context of a studio, but to us, we just feel like it was meant to be a TV show, so we feel like it could be done. Feature films much easier. We produce and finance a few a year, and so on the film side, last year, for example, we acquired the screenplay for Crossed, which is by Garth Ennis, who I mentioned, very, very notable writer in Hollywood and comic books. And we announced it last year at San Diego Comic-Con, July 2024. And as soon as we announced it, it was easy there because the screenplay was already done. He had developed it with Michael DeLuca, who is a big name in Hollywood for Warner Brothers. And they did that for about 10 years. It was finished. We went back to him. We bought it. So we already had the story done. So we loved the story. We're ready to go. So the next thing was meeting directors. And because it was a large IP and popular IP, we interviewed over 100 directors. We had so many directors come in. I didn't pick the most famous one. I didn't pick the one with the best pitch. I picked the best for the project. And we ended up picking someone that had only done one film before. But he just understood what this project was about. He had a shared vision. And so after he was on, I said, all right, then here's all the places that we've already visited. Here are places we could shoot. And ultimately we ended up choosing LA. And there's plus and minuses where if we were to travel, we would have to travel the above the line, which is kind of the department heads out here for the most part, unless I meet folks that I also feel like is a fit here. But being in LA, we had access to pretty much everybody because, everyone lives there. So we had an all-star cast above the line. We had a DP that just came off 3 seasons of Star Trek. We had a production designer who just finished Megalopolis. We had the Avatar stunt team. So they just happened, and stuff like this happens in LA very organically. They just finished Avatar 2, and they had 60 days in between Avatar 2 and 3. And then during that time is when we were shooting, so they came on board, and the whole team came on board. And then after we were done, Superman was coming out, biggest movie in America. The editor turned out to be a big fan of our IP. He came on board for 1/10 of what he costs normally. So he's the editor for Guardians 3, Superman, and we have a superstar cast, but that's also the benefit of shooting in LA. But LA doesn't have like what's here for what we're trying to do story-wise, and can help with the budget and how we could spend it as well, because as you guys know, in Los Angeles and in America, the unions is a big part of it. So not a lot of money goes on screen because of just the age-old systems that are in place. So yeah, we could move very quickly. So we end up getting the director in September, October. We locked location in February. We started casting in February. We locked our cast in May. We shot in June, July, and we announced a month ago at San Diego Comic-Con we finished principal photography. And people were like, what the heck? And then we're on to our first cut. Well, director cut will come in 2 weeks from now. And so we move very quickly if it's organic enough. And I think that's the position of a independent studio like ours, where we don't really have a lot of red tape. But I think for this project, we're looking for collaborators like other studios and streamers that we could really plan ahead of time. Yeah, because episodics are just very different, and I've learned that, right? And so yeah, that's kind of the way I'm thinking about things. Thank you. жалпы пазлға Summarize it. Yeah, I remember, don't worry. Жалпы пазлға байланысты контексті түсіндіргім келіп тұрған еді. Жалпы бүкіл процесс ол органикалық, яғни шыншыл тұрғыда болады. Мысалға, осы біздің қазіргі жобамыз, біз осы жобаны бастамай тұрып, бізде біздің бэкграундта жалпы уже көптеген жасалынған дүниелер бар. Бірақтан мен бір жалпы осы мысалда түсіндіргім келгені, бұл жай ғана болмайды. Мысалға, алдыңғы жылда бізде кинолар болды. Біз жасаған кинолар болды, жобалар болды көптеген. Соның ішінде өте сәтті өткен де жобалар болды. Мысалға, біз көптеген жерге барғымыз келеді.
бірақ соңында келгенде біз Лос-Анджелесте тоқтаймыз. Не үшін Лос-Анджелес өйткені біз бәріміз білеміз, ол енді киноның отаны болғандықтан ол жерде яғни бәрі сол жерде тұрады, яғни продюсерлер де, неше түрлі жұлдыздар да, яғни ол жерде кино жасау сәл жеңілірек басқа жерде бастағанша. Мысалға біз алдыңғы жылы бір жасаған киномыз Сан-Диего қаласында комик-кон кезінде біз бір комикске байланысты проект жасағанбыз. Сол проектті жасап шығарған кезде біз көптеген адамдармен танысып қалдық. Олардың ішінде Аватар секілді кино, одан кейін басқа да көптеген блокбастер кинолардан шыққан, яғни актерлар заменить ететін стант. Дублер. Неше түрлі дублермен танысып қалдық. Және де жақында мысалға Супермен деген кино шықты. Супермен дәл қазір Супермен өте жақсы шыққан кино болды ғой, және сол монтажері біздің жобаларымыздың фанаты екен, ұнатады екен. Біз сөйтіп сөйлесіп танысып қалдық. Жалпы мен айтқым келгенде бүкіл бұл процесс органикалық тұрғыда болу керек. Шыншыл ретінде болу керек. Химия болу керек. Сезінеді ғой соны. 10-15 сағат. Представьте, вместе проводите, и вы друг друга не любите, да? И вы друг друга вот так вот воюете. Это не как в офисе, да? Поэтому именно в кино, вот что он хочет сказать, типа, очень важно. На уровне чувствах, сезіну керек болатын нәрсені. Және де ол өзі рет-ретмен болады. Бүкіл процесстен шығады, Және де дәл қазір бірақтан біздің Голливудта жасаған дүниелер қазіргі біздің жобаға, дәл қазір біз жасап жатқан жобаға сәл келмейді. Сол үшін дәл қазіргі кезекте, дәл қазіргі бағытта біз коллаборацияға жалпы адамдар іздеп жүрміз. Біз жасағымыз келеді. Можно я еще одну вещь скажу? Микрофон. Ушел, просто, наверное, вы не знаете, да? Просто человек не работал в кино, может, он не знает, но в Америке, да, в ЛА, я сама там училась и жила 3 года, и чтобы в ЛА снять фильм у себя внутри квартиры, ты должен пойти в городской, типа, акимат и попросить разрешения. И вы представьте, да, насколько это трудно. Поэтому такие вот сейчас зарубежные, особенно голливудские режиссеры, продюсеры, они приезжают к нам в Азию, в Казахстан, да, потенциально, в Европу, например, там «Голодные игры», я работала над этим фильмом, они снимали в Германии, вот они ездили в Сербию, в Корею, да, теперь вы понимаете, то есть, поэтому в Голливуде, да, все есть, но вообще там такие процессы акиматовские, да, вроде как государственные, егофты арқылы бір, представьте, попробовать взять разрешение. Сондықтан, тағы да айтқым келетіні енді, поэтому поддерживайте такие фильмы и смотрите. I was just a little brief that why it is very difficult to film in LA, because I've lived there for 3 years and I know that you have to get permit for everything. You like working with unions, it's so difficult, you know, and here we don't have that. And I was just telling the guys that the viewers that producers such you come to our region, to Europe, to Asia, to see locations, to the and to see how the other countries film. Do you know the term red tape or no? The red More tape. problems, obstacles, challenges. Да, red tape. у нас есть такой термин? Блин. Нет, да, вот red tape есть такой, это как красный скотч. Представляете, это просто, это термин для того, чтобы обозначить, что у фильма очень много проблем. Вы представляете, да, ужас. Но везде вот даже вот Ален, да, он такой известный режиссер, у него вообще кассовые сборы крутые, но он не состоит в юнионе, да, и юнион это комьюнити, ну как, режиссерлар. Союз, да. А если бы я была в Америке, Ален маған даже номерін бермейді. А я могу сейчас подойти, написать ему даже в Инстаграме, да, мне нужно написать менеджеру, попросить у него разрешения, у них есть свои часы, да, минимум на сағаттан жұмыс істемейді, поэтому в Казахстане это идеальное сейчас время снимать кино. Идеальный, да. I mean, I was just saying again that, you know, Alien is actually, I don't know if it was told that he's the first director in Kazakhstan who won in a fight with Hollywood film. Right.
He You want to like- fight? What kind of fight? yeah, like We box had, office like, fight. The box office, the main box office. Before, like Yeah. Kazakh movies was like gaining money. They but were not too always much. making less. Yeah, Yeah. But like the box first office. was the Avengers. Avengers, the Avengers, final. yeah. It was the main growth. I think it was Yeah. Spider-Man, right? Was it? No, Avengers. Avengers. Yeah, Avengers. and So then my- his film Yeah, my won movie. I'll see in a your box movies. We got office. the- Avengers. Can you imagine? For us, it was a testimony that Right. Kazakh films, Kazakh directors, Kazakh teams can produce good films. So I was just saying that, and here in Kazakhstan, because we don't have such a difficult process, we don't need to. I don't have to write to union to reach Alen, right? I don't need to write to union to reach actors. Even Kazakh film, I can come and ask, oh, if you guys have this kind of budget, can we talk about that? So it's much easier process here, and I hope you come to Almaty to see how the companies work. Yeah, I keep hearing about Almaty, so I think I need to visit you guys at some Okay, point. yeah, again. But yeah, I think streaming data says there is a preference for local content at the end of the day. Absolutely. So I think that's also going to reflect in theatrical releases. So I do feel like the days of global box office, Avengers Endgame, that might be a rarity over time. I think more so than the norm. So I do encourage you guys to focus on authentic local content because that's what's gonna keep the industry going. Hollywood's not reliable right now. It's a 100-year-old industry, and the benefits there is you do get some of the best talent on earth because of repetition and of just immersion. I wouldn't be here if not for my mentor, who taught me what of apprenticeship, working with him, learning from him. Same for him and his mentor, and so on and so on. So producer is a very apprenticeship-based practice. But I do feel like as technology advances, like I mentioned earlier, levels the playing field. It really allows now for Kazakhstan to do Hollywood quality movies at a fraction of the cost and be competitive at a local level, even global level. So I think it's through collaborations like this that we're talking about here that I think we could collectively actually bring, to circle back to your question, to the global world by us bringing our expertise and our above the line talent. And for me, if you guys can educate me on how I can bring a team out here to bring the best to the nation while you guys also bring the best to the table. It goes back to the origins of the nomads. It's the trading, right? We bring the best to the table, we're gonna have the best feast. And so kind of going back to answer your question, that's how we'll feed the world. I will create WhatsApp group called Nomad Producers. Yeah, actually we have entire value chain here. Yeah, except like some missing point, but we can use our social capital. Yeah, it's alliance we created to have a community networking, yet to create new value. And we always said in Kazakhstan there's a creative industry market very small. We will not compete with each other. Let's expand the market. And thank you guys that you actually bring to this region this global tech wave initiative when you mix technology, film, gaming, and etc. And then actually you open and actually this what we are trying to achieve here, even for the film. How many films from here we exported outside? Tell me, Migogo or Kazakhfilm. How many films are popular that we export to outside? Do we have Kazakh films? Қазақ фильмде айтатын болсақ, біз көбінесе қазіргі таңда халықаралық конкурстарға қатысатын, фестивальдарға қатысатын фильмдер жібереміз. Commercial ones. What about commercials? Коммерциялық фильмді именно қазір Мегаго айтсын коммерциялық фильм туралы. Біз өзіміздегі халықаралық фильм туралы айтып тұрмын да қазір. Мен сөйлейін болса. Мен ұмытып кеттіңіздер ме? Көп түсінбей отырмын. Қанша? Хорошо. Мистер Карлың жауабынан бастайын бірінші. Пока не забыл. Пока не забыл. Жалпы енді сіз Алматы жайлы айттыңыз. Алматыда қалай жалпы жұмыс жасап жүрсеңіз көріп қайтсаңыз болады деп айттыңыз. Мистер Карл айтты, то что уже естідім жалпы жұмыс қалай болатынын. Және де мен
Голливудпен, яғни Голливудтағы түсірілетін киномен, Голливудта жасалатын дүниемен біздің жасайтын дүние бір айырмашылығын айтқым келіп тұр. Дәл қазір егер сіздер бір кино жасағыларыңыз келсе, одан да әр адам өзінің жергілікті жерінде жасап шығарып соны дамытса, сол дұрысырақ болады. Өйткені дәл қазір Голливуд ол қолайсыз. Голливудқа сенің дәл қазір қажет жоқ, уже 100 жылдан астам индустриясы сондай ұзақ тарихы бар, және де қазіргі таңда ол жерде өте үлкен конкуренция бар, және перенасыщенность деп айтылды бағана. Содан қазір сәл қолайсыз. Жалпы біздің осы жасап жатқан проекттің мақсаты осы, біз как бы эксперимент іздеудеміз, және де сол үшін біз осы бағана бір айтылды талай рет коллаборация. Сол секілді біз қазіргі таңда әр жерге барған кезде сол жергілікті жердегі таланттармен танысу, сол жергілікті таланттарды дамыту, яғни оларды керісінше сыртқа шығарып таныстыру сол адамдармен. Және де тағы да мен айтқым келгені, бұл бағытта тек кино емес, біз не жасасақ та ол жерде кино болсын, видео ойындар болсын, комикс болсын, новелла болсын, кітаптар болсын, бұның бәрі көбінесе уже жергілікті менталитеттен шыққан нәрселерге біз ориентир аламыз. Және де тағы да айтқым келгені, бұл тура бір көшпенділердің практикасы сияқты болады. Сіздерден шыққан командаларды біз сыртқа шығарамыз. Және де мен жақтан, өзім жағынан сіздерге мен өзім командамды алып келіп, яғни осындай айырбастау, яғни осы бір практика жасасақ болады, тура көшпенділер секілді. Одан кейін келесі кезекті модератор мырза айтты, то что вот қазіргі қазіргі таңда қанша кино қазақ фильмнан уже шықты сыртқа. Және де сіз жауап беріңіз, уже көптеген фестивальдар, уже қалай айтып Да, я сейчас здесь отвечу, как на самом деле дистрибьютор, да, я вот в 5 лет также работаю в дистрибьюторстве, и также на самом деле я вот только когда с Америки приехала, я начинала свой путь тоже в казахфильме, поэтому я вот под Аканом Сатаевым, поэтому я тоже могу сейчас подсказать, да, такое небольшое просто понимание, да, вообще, в Казахстан из американских фильмов приезжает только 15%, что вы понимали. Это, я вот жила в Америке, там около 5000 кинотеатров, там есть кинотеатры, где показывают только авторские фильмы. Да? Эти фильмы в Казахстан вообще не доходят. И поэтому, если брать казахстанские фильмы, которые выезжают за рубеж, да, их тоже немного, их тоже буквально вот 10%, да. Вот, например, там Мирис, он выезжал, Операция Набат тоже выезжал, то есть фильмы есть, да, фильмы есть, но я вам скажу, один большой минус, это пока что зарубежные дистрибьюторы, да, кому мы передаем, они не научились продвигать казахстанское кино. Потому что они думают, вот мы сейчас взяли, они смотрят нас, думают, мы азиаты, да, и отправляют наш фильм, например, там, в Чайнатаун, да, вот в кинотеатр там, например, да, я говорю, а они смотрят, кто, что, имя Сакен, им ничего не говорит, да, им нужно сейчас научиться, то есть это тоже такой процесс, конечно, очень легко говорить плохо про них, да, но они тоже, ну, мы регион еще новый, поэтому им нужно сейчас научиться. И вот работа, которую мы ведем, она как раз и помогает этим. Мегагу, например, можно посмотреть и в Америке. Вы представьте, просто чувак зашел, начал смотреть, начал изучать, и потом видит какой-то фильм, да, там в прокате, может быть, да, в Лос-Анджелесе в каком-то, где больше русскоговорящие, там в том районе в кинотеатре, и он может уже пойти. И здесь хочу показать один кейс, сказать, мой любимый, это как фильм «Паразиты». Смотрели, да, все? Он выходил в Лос-Анджелесе в прокате. Его начали только с 2 городов. С Нью-Йорка и с Лос-Анджелеса. Почему? Потому что там больше всего живут кто? Корейцев, да? И потом только они начали выходить, все, кассовые сборы пошли, они начали уже все больше и больше городов. Да, уже по спросу. Поэтому фильмы есть. Так же, как в мировой практике, не все казахстанские фильмы будут выходить. И так, третий момент, это то, что дистрибьюторы нужны, которые за рубежом, особенно в Америке, в Европе, кто понимает казахстанские фильмы. So she gave an answer in reference of distribution, how the Kazakh movies will be distributing to the Western countries, I mean especially to US. So there is, they do not distribute properly. Because not all movies can get to the right package, let's say like that.
So, for example, I mean, we have like right now few movies that was distributed to abroad, but still it did not get that recognized, you know, as we expect, as a lot of people expected. Because they don't know how to market. You know, they Yeah, look they at don't us, they think, know. oh, Asians. You know, they try to market our films to Chinese Koreans, right? But they're like, we don't know. They don't know that really our history hard. is actually more Central Asia, more Turkic, more actually maybe even Russian speaking, right? Even for example, Glendale, right? There's you can put our film in Glendale, for example, where there are Probably more Armenians, better right? than- Exactly. yeah. But unfortunately, because I have been a part of the distribution of Tomiris, our probably one of the biggest films, and when I saw the report, I was just shocked. You know, they tried to market it in Canada. Canada is like, I can't even The say that last we place. don't need to go to Canada right now. Again, I would love to, but we don't need to go there right now because there are not many Kazakh people, there are not many Russian speaking people, and they don't need to see us. You know, it's, I think it's step by step process, and but there are films who have been distributed in other markets. А как же фильм Адилхан и Жан? Он постоянно же что-то то в Италии, то во Это Франции. фестиваль. The international Festival. market is hard right now. Like even all the Very film difficult, yeah. marts, they're pretty dead, and the buying isn't happening. I think it goes back to how locals prefer local. Localization? Yeah. I think that's I the think it's a problem. world I think trend, it's yeah. really hard to sell other films, but I think through collaboration you could kind of sell on both Yeah. sides because you know what you're getting into. Right? And I was talking about the case of Parasites because when Parasite came out, I wasn't actually in LA, and I saw that they started only few cities in the whole states. And I love Neon, you know, as a distribution company. I try to look up to them and see like what their strategy. And I loved how they distributed Parasite, you know, starting from big cities and then more and more cities. And I wish the distributors that work with Kazakh films had that kind of strategy. Yeah, we went through in the last few movies. We went through sales agents. We're actually going to try to sell this movie ourselves. We're going to go to our Might be own. even better. Yeah, we're going to go and do our own theatrical release. We're going to do everything because we realize, like, when we look at the reports, like, you guys aren't doing anything that special. And so I think for us, it's like, now I know you guys, I'll call you guys directly and like just put territory to you guys. I'll call whoever else. It's so much easier. Yes. And I realize, yeah, it's changed a lot. And the reason I know all of this is because I also have worked in distribution. Yeah, я уже это говорила, да, вам. I worked in distribution for 5 years, and I worked with A24, Lionsgate, Disney. It was my first job. I love Lionsgate. And last year I opened my own distribution company. And for now, local films, and hope to go bigger. It's a good Сөз қайталап жүрмін. Жалпы, иә, бағана бүкіл разговор тез айтып жүресің. Жалпы халықаралық деңгейге шығу, халықаралық, яғни фестивальдарға бару, халықаралық кино дистрибьюция жасау өте қиын дәл қазір. Көптеген кинолар негізінде расымен де сапалы жақсы кинолар жасалынады, бірақтан дұрыс қолға жетпей қалады, және де оны адамдар қалай дамыту керек екенін, жалпы продвижениемен өте үлкен көптеген проблема бар. Сол үшін біздің бағытта, біздің кезекте біз көбінесе біз жасаған дүниені біз өзіміз сатамыз, өзіміз барамыз, өзіміз бір жобалар жасаймыз, өзіміз бір іс-шаралар жасап, өзімізді танытамыз. Және де осы практика бізге пока что енді бір өзінің тиімділігін көрсетті. Және де сіз айтып кеттіңіз, тура айта салайын, оңтүстік Кореяда Паразиты деген бір кино түсірілген 2019 жылы. Сол кезде мен Лос-Анджелесте болдым, және де сол дистрибьюцияда мен жұмыс істегенмін. Және де мен басында есімде то, что вот көрермендердің саны өте аз тұғын, бірақтан дистрибьюция жағы ол енді уақыт өте дамыды, ол тек қана басында тек кәрістер көріп келді, бірақтан ол уже енді как жеткізіледі адамдарға, айтылады, сарафанный радио секілді айтылады. Соның арқасында қазір кино ол тек Кореяда ғана емес, уже Америкада неше түрлі наградалар алып, және де ақша жағынан да өте жақсы, тиімді, жақсы ақша жинап, енді ақтап шықты. Вы можете дальше просто переводить. Thank you very much. Yeah. So as a final words, let me summarize our panel session. So what we discussed? We discussed a lot of stuff. So thank you very much for all of you. You demonstrate and your reflection from your stream. Yeah, but what personally I see because we do developing these creative industries starting from like concept 5 years ago. Now we do like acceleration. Yeah, and
I'm personally very happy that actually you came, yeah, and you bring this expertise and willingness, yeah, to actually support our region, yeah, and we believe here is a win-win. I already created WhatsApp chat, so everyone, inside. I call it nomad creators, yeah. So, and which means it's not end, it's just beginner, yeah. Now I encourage all of you and our guests, yeah, actually take this opportunity of this conference, yeah. It's the best way to communicate and create this win to win, a multiple win, yeah. Networking and to express what you can bring, what on my table. So let's make this region great again. So and a couple of announcements. So right now we're gonna watch a special teaser prepared by Kazakh film. So for 2 anniversary of Kazakh film, and then we're gonna have this photo session, yeah, and informal productive speed dating meetings. Yeah. біздің қазіргі очень быстренько расскажу. Іс-шараның соңғы сәтіне келіп қалдық. Жалпы негізінде сіздерге көп рахмет келгендеріңізге, қатысқандарыңызға, осы жобамен бізбен бөлісіп, көптеген қызықты ақпараттармен бөліскендеріңізге көп рахмет. Енді тағы расскажу про WhatsApp тоже, чтобы детальный контекст было. Уже WhatsApp'та мен көшпенділер креативтері деген уже группа ашып қойдым бізге. Біз енді келе жатқан уақытта, болашақта осы группада қалып, біз біріміздің идеялармен алмасып, какой-то бір белгілі коллаборация келеміз деген ойдамын. Енді дәл қазір бізде енді қадамдарын атап шықты. Бізде қазір Қазақфильм 90 жылдығының құрметіне бір түсірілген киноның эпизодымен, яғни особый эпизодымен қазір біз көреміз. 90 жыл бойы не түсірді? Иә. Сондай кішігірім шоу. Видеоклип секілді, иә. Кішігірім шоу жасадық. Соны біздің шетелдік қонақтарға және сіздерге көрсетейік дегенбіз. Қазір сонымен таныстырамыз, одан кейін барып шығып фотосессия жасасақ болады. Кімге Мегагоға 1 айға промокод керек, арнайы сіздерге қонақтарға алып келдім. Керек болса, менен сұрасаңыздар болады. She has, free promo code to Megago. She's a marketer. Yeah, marketer. So final words by our speakers. Соңғы сөздер сіздер айтсаңыздар, қонақтар. Да, в общем, я бы хотел, вот Карл сказал очень интересную вещь, я, к сожалению, не заметил, перевели ее или нет, про то, что нам не нужно соревноваться на уровне с Голливудом. У нас нет таких возможностей. Мы не можем брать там охватом, мощным маркетингом. Я считаю, для казахстанского кино у нас есть своя суперсила. Это наш фольклор, наша история, наше этничество, да, вот это вот наш тот путь, который мы прошли. Все, что мы прошли, все наши вот эти вот перипетии, они сделали нас такими, какие мы есть. И вот нам надо бить в эту суперсилу, и как референс, чтобы было это как студия А24. Вот у нее нету большого маркетинга, у них нет там, но они в Голливуде показывают сборы по миру, качают, и нам надо, как говорят, отсутствие бюджета рождает креатив. Поэтому нам надо заходить с других сторон. Поэтому у нас все только начинается. У нас же это Шам-студио же есть, знаете, да? Шам-студио. Вроде типа как локально А24. Да. Жандос Айбасов недавно там трейлер выпусил, кстати, очень... Номер 37, Да. я же говорила. Такой да. европейский стиль, мне очень понравился, 30 минут. Блин, я что забился. Я просто тоже люблю, как бы тоже в теме, по идее. So as you said about this, that we didn't have to compete between, this Hollywood or Hollywood and local things. So as of right now, we have to use our superpower to create our, local thing, local movies. I mean, our superpower is our folks, our ethnicity. This is, Kazakh thing. I mean, as of, Kazakhstan, we're speaking. So we have to use that improperly, and we have to be something like an A24 in Hollywood. I mean, yeah, we see right now that A24 hitting really great box offices. We see that, and we have to. So lack of financing, lack of budget creates creativity. So we have to keep this term, and we should move in that way. So you inspired him. Yeah, I agree. I mean, Korea wasn't the K-pop phenomenon we see today.
just 20 years ago, 30 years ago, it was struggling as a country. And so when the country comes together and really focus on building what's true to them, it'll resonate. Because at the end of the day, what is filmmaking? It's capturing human stories, capturing moments in time that's relevant to us, and as authentic as you make it, then it'll resonate in the most timeless ways. So in closing, I guess just thank you for you guys' time. I'm a big proponent of time because one thing we all share in this room is we don't know how much we have. And so for you to invest your time here, I greatly appreciate it. And yeah, I look forward to getting to know everyone here as well more. And David, thanks for the hospitality and great moderation. Жалпы, очень быстро, let me get it really quickly. Жалпы мен осы ойды әлі кешін ұстанамын, және соны бүкіл осы киноға өздерінің үлесін қосатын адамдар ұстанса дұрыс болады деп ойлаймын. Негізінде қазіргі таңда бізге ең керегі ол шыншылдық. Бізге ең керекті, ең маңызды компонент ол шыншылдық. Кез келген істе біз яғни тәуелді болмау керекпіз. Басқа да бір факторлардан, яғни ақша болсын, басқа да керекті заттар болсын, біз тәуелді болмай, біз сол яғни шыншылдық ұстанып, сол шыншылдық арқылы біз сапалы керекті дүниелер жасай аламыз. Және де сіздерге көп рахмет уақытыңызды бөліп келгендеріңізге. Дәл қазір дәл осы жерде біз бәріміз бір нәрсені бөлеміз, ол уақыт. Сіздерге көп рахмет уақытыңызды бөліп келгендеріңізге. Мен оны қатты бағалаймын. Және де алдағы уақытта бір жақсы нәрсеге жетеміз деген ойдамын. Және де сол бағана сіз айтқан видеоны қатты көргім келіп тұр. Yeah, move on, you. I would say closed mouths don't get fed, first and foremost. You know, you guys have such rich history. There's so much that I didn't even know about it. I found out about the 6 tribes and the 7 grandfathers. And there's so much rich history that comes from Kazakhstan, and how much you guys have sports with your horses. There are people that want to hear your story. That's what Global Tech Wave is. Global Tech Waves is bringing the opportunity for people like Carl, like Tomo, like so many of these world industry professionals to come hear your story, to provide opportunities to enrich and spread the awareness of your stories. So please, please, please speak up. We want change. We hope you want change. We hope we can all grow together. Thank you for your time. Thank you. Thanks for making it really short, by the way. Жалпылама айтқанда, біздің қазіргі енді тәжірибеміз Қазақстанға келген өте маған керемет сезім беріп тұр. Сіздердің тарихтарыңыз өте бай. Не деген керемет тарих. Мысалы, мен тек жақында білдім сіздерде 7 ата туралы бар екенін. Бұл ақпарат білгеннен кейін мен қатты таңғалдым. Жалпы сіздердің тарихтарыңыз сондай таңғалдыратындай бір эффект берді маған деп айтты. Күшті айтты бірақ. Жалпы негізінде қазіргі таңда енді осы киноға байланысты біз енді іздейміз. Біз іздейміз көптеген керекті нәрселерді, керекті адамдарды. Енді мен осы сіздердің тарихтарыңызға мән бере, сіздерге, сіздің киноларыңызға осы мен назар аударып, мен сіздерге бір нәрсені айтып келеді. Айтыңыздар, бөлісіңіздер бұл жайлы. Өйткені сіздерде бөлісетін нәрсе өте көп, айтылатын нәрсе өте көп. Яғни оны ұстамай бөлісіңіздер. Бұл өте маңызды. Және де көп рахмет уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Я скажу тоже очень кратко. Хочу сказать, смотрите кино и локальное, и международное, смотрите легально. Смотрите легально, от этого получают, имею в виду легально, да, то есть там и стриминги, и кинотеатры, смотрите это все легально, получают плюс от этого все, и вы как зритель, да, вы получаете качественные фильмы дальше, и больше выбора, и продюсер от этого, больше вдохновения, больше бюджетов, классные проекты, все на этом зарабатывают, поэтому спасибо большое, что пришли. Thanks for your time. So I just want you to watch movies legally. She literally said that legally. I mean, she means that through the platforms, as she said, because not on YouTube or Telegram. So I want you to watch movies, and you have to do, when you watch it, you have to do it properly. It's really important.
Үйсіп бітірсем бола ма? Can I continue? Or I'd also tell in briefly. I appreciate to meet and see you. And first of all, when you came, I think that Kazakh man, you look like so really, really Christopher Sean. Really, he's a Kazakh. And I think like this. And first of all, I want to tell that meeting like this, it's not should be that just words just stay here. We talk about this and making networks, but we should improve and develop our world film industry. And also we wanna cooperate with the Kazakh cinematography and also improve it. And also thank you for your networking, and we wanna work. And also don't leave our chat, please. We with David will control it. And thank you for you, and thank you for guests. And now we will show our film about Kazakh films and our Спасибо films. большое. Давайте похлопаем нашими аплодисментами наших гостей. Не важно, да, что я сказал? So she said that we are... ой, блин. У меня мозг потихоньку вырывается. Уақыт бөлгендеріңізге көп рахмет. Негізінде мен қатты бағалаймын. Сіздерді де қонақтар барлықтарыңыз келгендеріңіз үшін көп рахмет. Миым өшіп отыр. Түсінемін, енді шетелде аударып отырған кісі болғаннан кейін айтып кетейін дегенім, мына кісі келгенде мен қазақ деп ойлап қалдым. Кристофер Шонның бұл қазақ па деген, өйткені түрі өзі қазаққа ұқсайды. Себебі анасы жапондық екен, сол себепті қазаққа ұқсап отыр. I said your mother is Japanese, иә. Сол жайлы айттым. Және де бұл жерде жай әңгіме ретінде қалмасын деп айтып отырмын. Біздің бірге жұмыс істейміз, бізді нетворкімізді ары қарай дамытамыз дегеніміз сөз ретінде қалмай, ары қарай әлемдік кинематография және қазақ кинематографиясын дамыту үшін айтып жатырмыз. Және де оған қосса біздің чат туралы айттық, ол чатты тастап кетпесін, ары қарай дамытып араласайық деген оймен. Және де, иә, көп рахмет деп айтып отырмыз бүгінгі конференцияға. Және киномызды көрейік. Кішігірім кино, 5 минуттық қана қарап алсаңыздар болады. Біздің кинолар туралы кішігірім шоурил. Тек қана видеолардың туындылары.